గ్రూప్స్ అడ్డా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకు శుభవార్త. గత 5 సంవత్సరాలుగా వేల మంది అభ్యర్థులకు ఆన్లైన్ క్లాసుల ద్వారా ఉత్తమ కోచింగ్ ను అందించి వారి విజయానికి సహకరించిన గ్రూప్స్ అడ్డా సంస్థ వారు ఇప్పుడు సరికొత్తగా మొబైల్ యాప్ ను ప్రారంభించారు. ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా వీడియో క్లాసులను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆఫ్లైన్ లో ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండా ఎన్నిసార్లైనా చూడవచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాలలోనే ఇటువంటి ఆఫ్లైన్ ప్రత్యేకతను కలిగిన మొబైల్ యాప్ ను గ్రూప్స్ అడ్డా వారు మాత్రమే అందిస్తున్నారు. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4, ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్, గ్రామ సచివాలయం, డిఎస్సి, టెట్, ఏఈ, ఏఈఈ, డిఎల్, జేఎల్, పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్, ఎఫ్ఆర్ఓ, ఎఫ్బిఓ లాంటి మరెన్నో ఉద్యోగాలకు వెబ్సైట్ అండ్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నారు. అతి త్వరలో ఈ బుక్స్ మరియు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం. Hi, welcome to Groups Adda. This is Srinivas teaching you physics. Okay, that is physics is an important applicative subject. So there are so many examples, there are so many applications, and you have to make use of that one. You have to understand it and write well. And in answering the bits, that is very important to go through each and every option. There is a possibility to make you to do a mistake in the multiple choice questions actually. Suppose if a particular thing is given and you work out the problem or you know the answer also, but while selecting the answer, you should be careful about the units also. If something is there, let us suppose one light year is equal to 9.46 into 10 to the power of 12 kilometers. If he gives it is as 9.46 into 10 to the power of 12 meters, then we'll be seeing just only numerical value and answering the question, you will be going wrong. Sometimes whatever questions you attempt, and that also may go wrong, it should be cautious in taking that one. So in answering the bits, and should be careful while selecting the bits. Sometimes even though one answer is there, if you pick up that answer, then there is multiple answers and one more options also may be correct. Sometimes they give both B and C are correct, all are correct, like that. So you have to definitely go through it and pick up that. Each and every mark is important in the competitive examination. You have to be very careful in that area. Now we are going to deal with the topic light, which is important. In the previous examinations, many bits have come from light. First of all, what is light? Let's see that one. Light is a form of energy. మనకి చాలా రకాల ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కదా. సౌండ్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్, తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్, హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్. లైక్ దట్ light is also a form of energy, and it is produced by the luminous bodies. Light is emitted by the luminous bodies, and which causes the sensation of sight when it is incident on the retina of the eye. మనం చూడగలగడం అంటే కన్ను వల్లనే. కన్ను లోపల ఉండే తెర రెటీనా. So when light falls on the retina, that screen, automatically then sensation of vision is created. So మనం చూడగలుగుతాం. So we are able to see the objects because of the reflector light. డైరెక్ట్గా లైట్ రేస్ సోర్స్ నుంచి మనకి ఐలో పడితే we cannot see anything. Isn't it? Light causes a sensation of sight, okay, but light directly falls from the source, we cannot see anything. When light falls on the objects మీద పడి అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పెరిఫెరీ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆ రేస్ పై ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తే రెటీనా మీద, అప్పుడు మాత్రమే మనం చూడగలం. సో రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ వల్ల మనం చూడగలుగుతున్నాం. యాక్చువల్గా ఆబ్జెక్ట్స్ మీద పడి అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయితేనే మనం చూడగలుగుతాము రెటీనా మీద. సో ఇట్ కాజెస్ అ సెన్సేషన్ ఆఫ్ సైట్ ఆర్ విజన్. సెన్సేషన్ ఆఫ్ సైట్ని కానీ విజన్ని కానీ కలుగు చేసేదాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్ అన్నాం. యాక్చువల్లీ ఆన్ ద రెటీనా it stays for 1/16th of a second, the image stays on the retina for 1/16th of a second. That is called persistence of vision. So it is a good bit. It was given the previous exams. The persistence of vision is, and how much? 1/16th of a second, 1/10th of a second, 1 second, 1.2 second. It is a common experience that when the light is off, then it stays for some time. So మనం టీవీ చూస్తున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ టీవీ చూస్తూ ఏదో ఒక ఇమేజ్ చూస్తున్నాం టీవీలో. సపోజ్ టీవీ సడన్గా ఆగిపోయింది, మనకి ఆ ఇమేజ్ యొక్క అవుట్లైన్
కొంతసేపు అలానే ఉంటుంది. ఇమేజ్ టీవీ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇమేజ్ కొంతసేపు ఉంటుంది. ఎంతసేపు ఉంటుందంటే 1/16th of a second it stays. We can see that one. That is called persistence of vision. అంటే ఒక ఫ్రేమ్ ఇంకో ఫ్రేమ్ని మనం విడివిడిగా చూడాలి అంటే 1/16th of a second ఉండాలి. సపోజ్ రెండు కలిసిపోయిన 1/16th of a secondలో మనం కంటికి రెండు ఫీడ్ ఇస్తే ద ఐ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అందుకని ఫిల్మ్స్లో కూడా సినీ ఫిల్మ్స్లో రీల్స్ ఉండేవి అంతకుముందు. ఆ రీల్లో ఒక్క ఫ్రేమ్కి ఇంకో ఫ్రేమ్కి గ్యాప్ 1/16th of a second ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ ట్రేసింగ్ 1/16th of గ్యాప్ తర్వాత ఇంకొక ఫ్రేమ్ వస్తే ఆ ఫ్రేమ్స్ అన్నీ కలిపి ఒకే విధంగా ఉంటుంది. సపోజ్ చెయ్యి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎత్తే అనుకోండి, ఈ ఫ్రేమ్లో ఒకటి, ఈ ఫ్రేమ్లో ఒకటి, ఈ ఫ్రేమ్లో ఒకటి, అలా డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్లో డిఫరెంట్ స్నాప్స్ ఇస్తారు. ఆ స్నాప్స్ అన్నింటినీ 1/16th of a secondలో గ్యాప్ జాయిన్ చేస్తారు. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ కంటిన్యూస్ రీల్. So our eye observes that it's continuously moving from this point to this point. That is called persistence of vision, isn't it? According to the emission of light, all the substances in the universe can be divided into two varieties according to the emission of light. They are the self-luminous bodies. And tamantar tamu light ni ganaka emit cheste vaatni self-luminous bodies antaru. What are the self-luminous bodies? Stars. Stars emit light on their own. Next, sun. Sun is also a star, a medium range star. It is. Sun emits that natural source of light. Ive gaadu menuguru purugulu, light flies anta. They also emit light on their own. So these are natural resource of light energy. There is the self-luminous bodies and which occur in nature. There are some artificial bodies which can produce light. Now see, I am under the lighting of tube lights. Tube light is emitting light on its own. That is by the use of electrical energy. So it is also a source of light, but it is an artificial one, man-made one. Incandescent lamps, filament lamps, they are also the artificial source of light. Next, CFL, fluorescent lamps, compact fluorescent lamps we are getting. LED lamps, light emitting diode lamps, all these are also the sources of light which are artificial, man-made source of light. So natural source of light are there and artificial source of light. All these are self-luminous bodies. They are on their own, they glow and give out light. And next one is non-luminous bodies. What are non-luminous bodies? The bodies which cannot give light on their own are called as non-luminous bodies. So light first, it's a form of energy. Light is a form of energy. And this is which causes the sensation of light. It causes sensation of vision. It causes sensation of sight or vision. That is, persistence of vision is, the persistence of vision is 1/16th of a second. Image persists on the screen or the retina of the eye for 1/16th of a second. So persistence of vision is 1/16th of a second. 1/16th of a second. According to the emission of light, emission property of the light, then the substances can be divided into two varieties. That is, number one are the luminous bodies, self-luminous bodies they are called, self-luminous bodies. And the examples of self-luminous bodies are sun. The sun is a self-luminous body. Stars and light fly. That's a natural light flies. And all these are examples of self-luminous bodies, and these are natural. They occur in nature. Natural self-luminous bodies, all these are. And second variety are
that is artificial. Otherwise, so among them only, see here. And the second variety are artificial self-luminous bodies. They are bulb, electric bulb otherwise. Electric bulb, tube light, compact fluorescent lamp, CFL, LED bulb. All these are examples of artificial self-luminous bodies. Ivi artificial self-luminous bodies examples. So this thinkers. Now, non-luminous bodies. What are non-luminous bodies actually? The substances which cannot glow on their own and give light, but they glow because of the light reflected from other sources. ఇప్పుడు తీసుకోండి, చంద్రుడు మనకి బాగా కాంతివంతంగా కనిపిస్తాడు. Why actually moon appears very bright? Not because of the light emitted by moon. Moon cannot emit light on its own, but it glows just because of the light reflected by it from the sun. Sunlight falls on moon and it's reflected towards the earth, so it appears glowing. So all other bodies except self-luminous bodies, all the other bodies can be taken as non-luminous bodies, like planets, satellites, wood, even chair, and all substances you take which cannot emit light can be taken as the non-luminous bodies. They are which cannot give the light on their own. తమంతట తాము లైట్ని ఇవ్వలేనటువంటి వాటిని ఏమంటాం? నాన్-luminous బాడీస్ అంటాం. That's the second variety of the bodies. Non-luminous bodies. Second variety are non-luminous. Non-luminous bodies or non-luminous substances. The examples of non-luminous substances are planets, like Earth. Earth is also planet, na? And even the moon, satellites like moon, and all substances like wood, iron, all these are non-luminous. They cannot give out light on their own. They are called non-luminous bodies. This is the basic bifurcation of the bodies, that luminous and non-luminous bodies. According to the transmission property of a substance and how they transmit the light, the substances can be divided into three varieties. One are transparent substances. According to nature of the substance to allow light to pass through them, they are divided into three varieties. కాబట్టి లైట్ని వాటి ద్వారా ప్రాపగేట్ చేసేటటువంటి లక్షణాన్ని ఉపయోగించి, అలో చేసే లక్షణాన్ని ఉపయోగించి 3 వెరైటీస్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్లూసెంట్ సబ్స్టెన్సెస్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఒపేక్ సబ్స్టెన్సెస్. ట్రాన్స్పరెంట్, translucent and opaque substances. What are transparent substances? The substances which allow the light to pass through them very effectively, easily, are called the transparent substances. Means we can see the other side of such substances. అలాంటి సబ్స్టెన్స్కి అదర్ సైడ్ చూడగలం, మనం అటువైపు చూడగలిగిన సబ్స్టెన్స్ అన్నమాట. లైట్ని తమ ద్వారా బాగా ఈజీగా అలో చేసే లక్షణాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి సబ్స్టెన్స్ని ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం. ఏ పదార్థాలు అలా అలో చేస్తాయి? ఒకటి గ్లాస్ తీసుకోండి, క్లియర్ గ్లాస్. మనం గ్లాస్కి ఇటువైపు నుంచి అటువైపు ఉండే వ్యక్తిని కానీ ఎవరైనా చూడొచ్చు కదా. సో గ్లాస్ ఇస్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్. క్లియర్ వాటర్, ప్యూర్ వాటర్ ఇఫ్ యు టేక్, మామూలు ప్యూర్ వాటర్ ఉంటే వాటర్ లోపల ఫిషెస్ కానీ ఏమైనా బాగా కనపడుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్. ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్. సో గ్లాస్,
pure water. Of course, air is also, in air only we are able to see clearly. So air is also transparent substance. They are the transparent substances through which we can see. If you can see the other side of the thing, a particular object very clearly, they are called transparent substances. They allow light effectively through them, to pass through them. So according to the property of allowing light, so according to the property of allowing light, they are divided into three varieties. That's what I told is the first variety are transparent substances. Transparent substances. They allow light. The examples are clear glass, pure water, air, etc. These are the transparent substances. Second variety are translucent substances. Translucent substances are the partially allowing. They got a property of allowing light partially, not fully. That is, పార్షియల్గా కొంత మేర మాత్రమే అలో చేస్తాయి. అంటే అవతల వైపు ఉండేటటువంటి వస్తువు మనకు క్లియర్గా కనిపించదు. ఇట్స్ నాట్ క్లియర్, కొంచెం గ్లేజీగా ఉంటుంది. అలాంటి సబ్స్టెన్స్ని ట్రాన్స్లూసెంట్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం. ఏంటవి? ఏ పేపర్ అప్లైడ్ విత్ ఆయిల్. ఒక పేపర్కి ఆయిల్ అప్లై చేసామనుకోండి, ప్యూర్ పేపర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, అండ్ క్లియర్ పేపర్ ఈజ్ opaque, we cannot see. But if you apply oil, and we can see to some extent the other side. Paper applied with oil, or a single tissue paper, or impure water. వాటర్ ప్యూర్గా లేనప్పుడు లోపల ఉండే వస్తువు ఊరికినే అలాలా కనపడుతుంది. దానికి ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా మనం దాన్ని ట్రేస్ చేయలేం. సో సచ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ translucent substances are that is transparent. Semi-transparent means partial transparent substances they are. Is that right? And frosted glass. చూడండి, మనం జనరల్గా కొన్నిసార్లు వెహికల్లో పోయేటప్పుడు, చలికాలం వెహికల్లో పోయేటప్పుడు మన బయట వైపు విండోకి, కార్ విండోకి బయట వైపు ఫ్రాస్ట్ ఏర్పడుతుంది. లేదా లోపల ఏసీ ఎక్కువైనప్పుడు లోపల కూడా ఫ్రాస్ట్ ఏర్పడుతుంది. ఫ్రాస్ట్ ఏర్పడినప్పుడు మనకి గ్లాస్ నుంచి బయట విజన్ సరిగా ఉండదు. కాబట్టి వైపర్ బ్లేడ్స్ ఆన్ చేస్తాం, లేదా ఇక్కడ ఏసీ తగ్గిస్తాం జనరల్గా. వెన్ క్లియర్ గ్లాస్ ఈస్ దేర్, మనకి యాక్చువల్గా ఈ డ్రైవింగ్ స్క్రీన్ తీసుకుంటే, విండ్ స్క్రీన్, దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. మనకు బయట మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు క్లియర్ కనపడుతూ ఉంటుంది. బట్ ఫాగ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఇట్, వీ కెనాట్ సీ ఇట్, పార్షియల్ విజన్ సరిగా ఉండదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ బికమ్స్ వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్లూసెంట్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ట్రాన్స్లూసెంట్ సబ్స్టెన్స్, isn't it? A single tissue paper. These are windows and ground glass plate. మనకు విండోస్ కూడా క్లియర్ గ్లాస్ వేయం. కొన్నిసార్లు విండోస్కి గ్లాస్ వేస్తాం, బట్ గ్రౌండ్ గ్లాస్ అంటారు, బాగా రఫ్గా ఉంటాయి గ్లాస్. దానికి అవతల వైపు ఎవరో మనిషి మూవ్ అవుతున్నట్టు కానీ, బట్ వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ద పర్సన్. ఆ గ్రౌండ్ గ్లాస్ ప్లేట్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్లూసెంట్ సబ్స్టెన్స్. సో ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ట్రాన్స్లూసెంట్ సబ్స్టెన్సెస్. Translucent substances. So the translucent substances are, that is example, ground glass, impure water, so frosted glass. So when a frost is there on the glass, all these are, even paper, a single layer of tissue paper,
a single layer of tissue paper. This is also. Even tracing paper. You might have seen tracing paper that is slightly white, and for making the drawings, we make use of tracing paper. That's also not very clear, but only partially it is seen. So that is tracing paper. All these are examples of translucent substances. And the third variety are opaque substances. What are opaque substances? The substances through which light cannot pass through are called the opaque substances. All the remaining, except this transparent and translucent, remaining all objects are opaque only. Now, like walls, chairs, even cardboard and everything, they are opaque. They won't allow light to pass through them. That's why you cannot observe the things which are on the other side of that. So they are called opaque substances. They are concrete wall, examples are concrete wall, even cardboard, and any general thing you can write. That is. So cardboard, or anything that is table, chair, anything you could add, any substances, all metals. So metals are opaque substances. So these are opaque according to the property of transmission of light. Let's see the theories of light. Actually, what is light, how light propagates, what are the properties of light? To discuss all these things, and scientists have developed certain theories. Let us discuss about the theories of light, the different theories of light. The different theories of light are, the first one is Newton's corpuscular theory. So the great Newton is the first scientist who actually tried to evaluate the light and how the properties of light and what is light actually, how light propagates, and to describe the properties of light, he made an attempt. The first scientist who made an attempt to describe light was Isaac Newton. So Newton is the first scientist, and his theory is called Newton's corpuscular theory. That's the first theory developed. Newton's corpuscular theory. Newton's corpuscular theory, it is called as. What happens? According to Newton, light consists of very tiny particles. Tiny means very small particles called corpuscles. He called those tiny particles as corpuscles. So according to Newton, light consists of very tiny particles called corpuscles. వీటిని కార్పసల్స్ అంటారు. చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అని చెప్పాడు. ఈ పార్టికల్స్ స్ట్రెయిట్ లైన్స్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి, నేరుగా ట్రావెల్ చేస్తాయి. దే డోంట్ హ్యావ్ ద కర్వ్డ్ పాత్ ఉండదు, స్ట్రెయిట్ లైన్గానే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి అవి. లైట్ మనకి స్ట్రెయిట్ లైన్లోనే ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఏదైనా ఒక ట్యూబ్ లైట్ని కానీ మనం కొంచెం హాఫ్ ఐస్ హాఫ్గా క్లోజ్ చేసి చూస్తే క్లియర్గా మనకి లైట్ స్ట్రెయిట్ లైన్లో పోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి లైట్ ఎందుకు స్ట్రెయిట్ లైన్లో పోతుంది అంటే కార్పసల్స్ స్ట్రెయిట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తాయి కాబట్టి లైట్ స్ట్రెయిట్ లైన్లో పోతుంది అని చెప్పాడు. అలా స్ట్రెయిట్ లైన్ మోషన్ ఆఫ్ లైట్ని మనం రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అంటారు. కాబట్టి కార్పసల్స్ స్ట్రెయిట్గా పోతాయి కాబట్టి లైట్ స్ట్రెయిట్గా పోతుంది. అట్లా లైట్ స్ట్రెయిట్గా పోవడాన్ని ఏమంటాం? రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ అంటాం. సో లైట్ consists of very tiny particles called corpuscles. These corpuscles travel in straight lines. The straight line motion of light is called rectilinear propagation of light. Since corpuscles travel in straight lines,
the light travels in straight line. So rectilinear propagation of light is explained with the straight line motion of the corpuscles. So that's the first thing. So light travels in, it consists of the corpuscles. So light consists of very small particles called corpuscles. Very small particles called corpuscles. These are called corpuscles. They travel in straight lines. So corpuscles travel in straight lines. That is nothing but rectilinear propagation. Travel in straight lines. So rectilinear propagation of light is due to the straight line motion of the corpuscles. Rectilinear propagation. These corpuscles are not influenced by the gravitational forces. He made the statement. మరి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఏమవుతాయి? సపోజ్ ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకున్నాం, టార్చ్ లైట్ పై వైపుకి వేసాం. సో టార్చ్ లైటింగ్ గోస్ అప్వర్డ్స్ ఓన్లీ. అదే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్తో కనుక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఏమవ్వాలి? కార్పసల్స్ కొంచెం అటు పైకి లేసి మళ్ళీ కింద పడిపోవాలి. లైక్ ఎ జెట్ ఆఫ్ వాటర్. మనం హోస్ పైప్ నుంచి ఒక జెట్ ఆఫ్ వాటర్ వస్తుంది అనుకున్నాం. వాటర్ ఇలా పెడితే జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా ముందుకు పోతూ ఉంటుంది. అదే కనుక జెట్ ఆఫ్ వాటర్ని పైకి ఇలా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, కొంత హైట్కి రైజ్ అయ్యి కింద పడిపోతుంది జెట్ ఆఫ్ వాటర్. ఎందుకని? వాటర్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అదేవిధంగా ఒకవేళ కనుక ఈ కార్పసల్స్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే లైటింగ్ మనం అనుకున్న డైరెక్షన్లో పోదు, ఎప్పుడు పైకి పోయి మళ్ళీ కింద పడిపోతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. కరెక్ట్గా టార్చ్ లైట్, సర్చ్ లైట్స్ వేస్తారు కొన్నిసార్లు ఏదైనా ఈ ఎగ్జిబిషన్స్ కానీ లేకుంటే కొన్ని ఇది వచ్చిన ప్రదర్శన వచ్చినప్పుడు పెద్ద లైట్ను వేస్తారు, ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు వీటి మీద, ఈ టౌన్ మీద. చాలా దూరం పోతుంది. యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ ఆఫ్ లైట్. దట్ ఆర్ సర్చ్ లైట్స్. ఆ సర్చ్ లైట్స్ వేసినప్పుడు స్ట్రైట్లోనే పోతుంది, అంతేకాని కిందకు వంగి పడిపోవడం ఉండదు. అందుకని ఏం చెప్పానంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. కార్పసల్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్. కాబట్టి దే ట్రావెల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అని. సో దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై gravitational forces. They are not influenced by gravitational forces. So these corpuscles are not influenced by the gravitational force, they travel in straight lines. Then reflection undi. How reflection happens? Reflection అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ మీద లైట్ పడితే మరలా బౌన్స్ అయ్యి వెనక్కి ట్రావెల్ చేయడాన్ని మనం రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. జనరల్గా సర్ఫేస్ మిర్రర్ సర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు దే ట్రావెల్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. రిఫ్లెక్షన్ ఎందువల్ల జరుగుతుంది అని అంటే రిపల్షన్ వల్ల జరుగుతుంది అని చెప్పాడు. అంటే కార్పసల్స్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ వైపు వచ్చేటప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా రిపెల్ అవుతాయి. రిపెల్ అవ్వడం అంటే పుష్ చేయడం, వాటిని గ్రాడ్యువల్ పుష్ చేయడం వల్ల అది వచ్చి మిర్రర్ తాకిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంది. దాన్నే రిఫ్లెక్షన్ అంటాం కదా. సో రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ డ్యూ టు రిపల్షన్ ఆఫ్ ద కార్పసల్స్. It was asked, the same bit was asked in the previous exams, wasn't it? So the reflection of the corpuscles, according to Newton, reflection of light is due to attraction, repulsion. There is no deviation, like the some options are given. It is according to the repulsion of the corpuscles. Reflection, repulsion. So reflection of light is due to, so he explained the reflection on the basis of repulsion. Reflection of light is due to repulsion of the corpuscles. Repulsion of corpuscles. By the reflecting surface. This is the thing. మరి రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? లైటు ఏదైనా ఒక మీడియంలో నుంచి ఇంకో మీడియంలోకి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు బెండ్ అవుతుంది.
ఎందుకు బెండ్ అవుతుంది అంటే కంపల్సరీగా ఏదో ఫోర్సెస్ వల్లే బెండ్ అవ్వాలి. అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ ఏం చెప్పా అంటే డెన్సర్ మీడియం దాన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల బెండ్ అవుతుంది అన్నాడు. ఇలా పోయేటువంటి లైట్ రే, సపోజ్ లైట్ రే నేరుగా పోతుంది, దీన్ని లాగింది అనుకోండి, ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేసింది అనుకోండి, డెఫినెట్గా బెండ్ అవుతుంది. సో దట్ బెండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్. So how refraction, he explained refraction. The refraction of light is due to the attraction of the corpuscles by the denser medium. So refraction of light, refraction is due to attraction of corpuscles. Attraction of corpuscles by denser medium. By denser medium. So this is the refraction. He explained refraction, he explained reflection, he explained the rectilinear propagation of light. But he could not explain the certain important phenomena of light like diffraction, polarization, interference. There are some important properties of light like diffraction, interference and polarization. He could not explain that one. So that is one more thing. And moreover, what he stated is when this denser medium attracts these particles, the speed of light increases in the denser medium, he told. So according to Newton, the speed of light is more in denser medium when compared to rarer medium. But practically, it is proved that the speed of light is more in rarer medium, which is actually rarest medium is vacuum. In the vacuum only it travels with greatest speed. We know that it is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second or 3 lakhs kilometer per second, maximum possible velocity. No other medium has got as great velocity as that in vacuum. ఇంకా ఏ వస్తువు కూడా లైట్ యొక్క స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ పోలేదు. లైట్కి ఇంకా ఏ మీడియంలో కూడా అంత ఎక్కువ స్పీడ్ ఉండదు. వాక్యూమ్లో ఉన్నంత ద మ్యాక్సిమం. అసలు మొత్తం ఇక్కడ యూనివర్స్లో మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఎంత అంటే 3 into 10 to the power of 8. A body is moving with a velocity of some 3 into 10 to the power of 9 meter per second. It is wrong. Then it is given many times actually about the speed of light. Among the following, the speed of an object not possible is, let's suppose, speed of the object not possible in Chankoni. That is 3 into 10 to the power of 7 meter per second, 2 into 10 to the power of 6 meter per second, and 1.5 into 10 to the power of 5 meter per second, and 4 into 10 to the power of 9 meter per second అని అనుకోండి. 4 into 10 to the power of 9. మిగతా అన్ని 10 to the power of 8 మీటర్, 3 into 10 to the power of 8 మీటర్ per second కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. కానీ అదొక్కటి 4 into 10 to the power of 9 meter per second మాత్రం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఎక్కువ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. It is not possible in the universe. No object can travel with a greater velocity than the light. Light కంటే ఎక్కువ వెలాసిటీతో ఏ ఆబ్జెక్టు ట్రావెల్ చేయలేదు. జనరల్గా లైట్కి రేరర్ మీడియంలో ఎక్కువ వెలాసిటీ. ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. But according to him, the velocity of light is more in denser medium when compared to the rarer medium. So that is a drawback of him. So his drawbacks are, according to Newton, according to Corpuscular Theory, according to Newton, speed of light is more in denser medium. Because is that the denser medium will be attracting the corpuscles. Light is more in denser medium. Which is not true. This is a drawback of Newton's corpuscular theory. Newton's corpuscular theory is a drawback. But that is. So he could not explain further diffraction,
ఇంటర్ఫరెన్స్, పోలరైజేషన్. వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. So these are drawbacks. To overcome these drawbacks, once again one more theory will be developed definitely. Whenever there are drawbacks are there, to set the drawbacks, and one more theory will be developed. The second theory is wave theory proposed by Hygienes. And there are different wavelengths. There are different colors of light. And one more thing, he said that different colors of light are due to different size of the corpuscles. వేరు సైజులు అంటే రెడ్ కలర్ సైజు కార్పసల్స్ ఒక రకంగా ఉంటాయి, బ్లూ కలర్ సైజ్ కార్పసల్స్ ఒక రకంగా ఉంటాయి. వాటిలో సైజులు మార్పులు ఉంటాయి. వేరు కలర్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే లైట్లో వేరు సైజెస్ ఆఫ్ ద కార్పసల్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రపోజ్ బై హిమ్. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ ద కార్పసల్స్. డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ డ్యూ టు different sizes of the corpuscles. Different sizes of corpuscles. There is no experimental evidence for the corpuscles. అసలు లైట్లో ఇట్లాంటి పార్టికల్స్ ఉంటాయి అనే దానికి ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేదు. ఈవెన్ అండర్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ మైక్రోస్కోప్ ఆల్సో యూ కెనాట్ సీ ద కార్పసల్స్. కార్పసల్స్ మనం చూడలేము. చూడలేని వాటి గురించి, వాటి యొక్క సైజుల గురించి ఎలా చెప్పగలం? దట్స్ ఓన్లీ ప్రపోజిషన్. అంటే హీ ప్రపోజ్ దట్. అంటే ఒక పార్టికల్స్, అసలు పార్టికల్ ఉంటాయి అని చూడలేని వాటి గురించి, వాటిలో ఈ సైజులో ఉంటాయి, ఈ సైజులో ఉంటాయని చెప్పలేం. వీ కెనాట్, బట్ ఈజ్ ఓన్లీ అజంప్షన్. హీ హ్యాడ్ గివెన్ అజంప్షన్, బట్ దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ దట్ వన్. సైన్స్ అంటే కంపల్సరీగా ఏదన్నా స్టేట్ చేస్తే దానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్స్ కావాలి. దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ ద కార్పసల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్. That's also one of the drawbacks. And the second theory, to overcome all these drawbacks, the second theory developed was the wave theory. So, the wave theory of light. So, wave theory was proposed by Hygienes. Second theory is wave theory. Which was proposed by Christian Hygienes. So Hygienes proposed wave theory. According to him, light travels in the form of waves. That's right. That too transverse waves అని చెప్పాడు. That is crest centers. జనరల్గా వేవ్ ట్రావెల్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి? మీడియం ఉండాలి. చూసారంటే యాక్చువల్గా అప్పటికి మీడియం గురించి తెలియదు. సో దేర్ షుడ్ బి ఎ మీడియం. కాబట్టి ఒక మీడియంని ప్రపోజ్ చేశాడు ఎవడు? హైగెన్స్ అనేవాడు. ఏంటిది? దట్ మీడియం ఇస్ ఈథర్ మీడియం, ETHER. ఆ ఈథర్ మీడియంలో లైట్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి అని చెప్పాడు. మామూలుగా సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేయాలని మీడియం ఉండాలి కదా. ఎయిర్లో సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి, బాగానే ఉంది. కాబట్టి లైట్ వేవ్స్ కూడా ట్రావెల్ చేయాలంటే ఏదో ఒక మీడియం ఉండాలి. ఆ మీడియంని ఈథర్ అని ప్రపోజ్ చేశాడు. ఎథర్ అనేటువంటి మీడియంలో లైట్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. మరి ఎథర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తి, మొత్తం కంప్లీట్ యూనివర్స్ అంతా ఎథర్ నిండి ఉంటుంది అన్నాడు. అంటే శూన్యంలో కూడా ఇట్లాంటి మీడియం ఉంటుందని ప్రపోజ్ చేశాడు. ఎందుకంటే సూర్యుడి నుంచి మనకి కాంతి చేరుతుంది కదా. మరి కాంతి చేరుతుందంటే అర్థం ఏంటి? సూర్యుడికి మధ్యలో శూన్యం ఉంది, మనకి వాక్యూమ్ ఉంది. మరి ఎలా ట్రావెల్ అవుతుందంటే ఈ ఎథర్ మీడియం వాక్యూమ్లో కంటికి కనిపించినంత వెరీ టైనీ మీడియం, చాలా పలుచటి టైనీ కంటికి కనిపించినట్టు ఒక మీడియం ఉంటుంది అని ప్రపోజ్ చేశాడు. దాన్ని ఎథర్ మీడియం అన్నాడు. ఆ ఎథర్ మీడియంలో లైట్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి, ఈవెన్ అది వాక్యూమ్ అయినా కానీ. దట్ వాస్ హిస్ ప్రపోజన్. మరి రిఫ్రాక్షన్ వాటిని ఎలా వివరించాలంటే, రిఫ్లెక్షన్ అయితే రిఫ్లెక్షన్ కానీ రిఫ్రాక్షన్ కానీ వివరించడానికి వేవ్ ఫ్రంట్ అనే ఒక దాన్ని తీసుకున్నాడు, కాన్సెప్ట్ని తీసుకున్నాడు. వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే ఒక సోర్స్ చుట్టూ ఒకే దూరంలో ఉండే పార్టికల్స్ అన్నింటినీ కనుక కలుపుతూ ఒక సర్ఫేస్ని ఊహిస్తే దాన్ని వేవ్ ఫ్రంట్ అంటారు. ఒక చిన్న సోర్స్ తీసుకుంటే దాని చుట్టూ అంటే ఒక స్పియర్ రూపంలో ఉంటుంది, దాన్ని వేవ్ ఫ్రంట్ అంటారు. ఆ వేవ్ ఫ్రంట్ మీద ప్రతి పోర్షన్ కూడా, ప్రతి పాయింట్ కూడా మళ్ళా వేవ్స్ని జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, లైట్ వేవ్స్ని. వాటిని సెకండరీ వేవ్లెట్స్ అన్నాడు. దీన్ని ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ అన్నాడు, దాన్ని సెకండరీ వేవ్ ఫ్రంట్. సో అకార్డింగ్ టు హెమ్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, సో ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇఫ్ ఇమాజిన్ ఏ సర్ఫేస్, స్పెరికల్ సర్ఫేస్, ఒకే దూరంలో ఉండే పాయింట్స్ స్పెరికల్ సర్ఫేసేగా ఇవి, ఇలా జనరేట్ అయ్యి దీని మీద ఈ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఇలా ప్రాపగేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, అంటే నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అని ప్రపోజ్ చేశారు. దీన్ని
ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ అన్నాడు. వేవ్ ఫ్రంట్. దీని మీద మళ్ళీ ప్రతి పాయింట్ కూడా మన చిన్న చిన్న వేవ్స్ని జనరేట్ చేస్తాం. వీటిని సెకండరీ వేవ్లెట్స్ అన్నాడు. సెకండరీ వేవ్లెట్స్. ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా లైట్ ఎంత వేగంతో పోతూ ఉంటుందో ఇవి కూడా అంతే వేగంతో పోతూ ఉంటాయని చెప్పాడు. వీటిని ఉపయోగించి రిఫ్లెక్షన్ని, రిఫ్రాక్షన్, ఈ వేవ్స్ తగిలినప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయి, తర్వాత ఇంకో మీడియం మారేటప్పుడు బెండ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఈ వేవ్లెట్స్, వేవ్ ఫ్రంట్స్ను ఉపయోగించి వివరించాడు. సో అకార్డింగ్ టు హెమ్ దిస్ లైట్ travels in the form of waves. Waves means in the form of wave fronts, the primary wave front and secondary wavelets. Reflection and refraction are explained by making use of these wave fronts. Wave fronts ను ఉపయోగించే రిఫ్లెక్షన్ని, రిఫ్రాక్షన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. లైట్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఒక మీడియంని ప్రపోజ్ చేశాడు. ఆ మీడియంనే ఏమంటాం? ఎథర్ మీడియం అంటారు. ఎథర్ మీడియం కూడా ట్రావెల్ చేస్తాయి లైట్ వేవ్స్. ఇట్ ఈస్. సో ఈ వేవ్స్ థియరీ ప్రకారం he could be able to explain the interference and diffraction. Interference, diffraction ని వివరించగలిగాడు. Of course, he could not be able to explain the polarization, but he could be able to explain interference and diffraction. Photoelectric effect అని ఉండేది, దాన్ని కూడా వివరించలేకపోయాడు. But he could be able to explain the things which are not explained by the corpuscular theory. Whether it is. So according to him, light waves travel through a fine medium, a thin and fine medium called ether. ETHER. This is a fine medium which is present throughout the universe. Isn't it? It's a fine, it's a subtle medium. It is subtle means SUBTLE. Very fine medium, very tiny medium is called subtle medium. Isn't it? There's an elastic medium. Isn't it? Elastic medium means the pulses, to allow the pulses, it should have elasticity. It is an elastic medium. It is a subtle and elastic medium. This ether is a subtle and elastic medium. Subtle means a very fine medium, invisible and elastic. It has got the elasticity. He could be able to explain all the properties of light. This is the second theory, which is called the wave theory of light. So most advancement came with this wave theory. And the third theory of light is quantum theory of light, which was proposed by Max Planck. Planck's quantum theory, that is called third theory. Quantum theory of light. It was proposed by Max Planck. Max Planck is a scientist who proposed this theory, Max Planck's quantum theory. What this theory says, let us see that one. According to Max Planck, light is transmitted in the form of small packets of energy. Almost it is resembling the particle theory only, isn't it? Light is transmitted, not light is whereas if you take a wave is continuous. So light is not continuously emitted like that as waves, but light is emitted in the form of packets of, like the bullets from a machine gun. When you start firing machine gun and the bullets will be coming out, that is AK-47 or AK-100 rifle, they continuously come out. Like that, these are shot out from the source of light. Light travels in the form of packets of energy. Each packet of energy is associated with a particle called a photon. So photon is a packet of energy. That is called quantum theory of light. So light consists of packets of energy. So packets of energy
called quanta. They are called quanta. Each packet is called quantum. Quanta are photons. These quanta are associated with the particles called photons. వాటినే ఫోటాన్స్ అంటాం. కాబట్టి ఒక క్వాంటమ్ అంటే ఒక ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని కలిగి ఉండేటటువంటి ఒక పార్టికల్ని ఊహిస్తే దాన్ని ఫోటాన్ అంటాం. సో ఫోటాన్ ఈజ్ ద ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అదర్వైజ్.